Привіт, друзі! З вами знову Коха, і сьогодні я буду продовжувати проходити Вампір. Всіх ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Так, а я поки що буду завантажуватись. Тобто не я, а гра. Ну, я, може, підзавантажуюсь, щоб не висіти в грі. Так, вчора я там завершив проходження десь в якомусь в театральній школі. Отак от. Отут я і завершив проходження, але я пройшов далі трішечки, а воно мене, бачите, відкинуло. Нічого страшного. Так. Я так розумію, це буде бос там. І, мабуть, буде важко мені даватися. Так, оце отут, да? То з нею буду битись. Ну, площадка, в принципі, така нормальна для поєдинку. Місця вистачає. Так, ну тут що? Вчора я, мабуть, все знайшов, що можна тут. Хоча ні, записочка ось. Чи записочка, чи дневник, щоденник, вибачаюсь. Ага, да, ну я це вчора читав. Тут зачинено. Привіт-привіт, Вітя. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Прошу пробачення. Щось в горлі першить. Так, щось кудись не туди. Ага, а сюди я ніяк. До речі, класний такий, знаєте, от мені подобається, як це сказати, інтер'єр, мабуть. От такий класно зроблено. Ай, блін, повернувся, це я заблукав. Блін, тут і вниз, і ось якийсь прохід. Ага, тут зачинено поки що. Вниз, я так розумію, це до театру чи до сцени. Давайте я тут подивлюсь, що тут є. А це вихід з цього театру. Я, до речі, через нього не міг сюди зайти. Через цей вихід я маю на увазі. І це така
парадна, скажімо так, цей парадний вхід. Красиво, мені подобається. Дякую від за нагадування про вподобайки. Друзі, ставте, не лініться. Буду дуже вдячний. Так, і ті двері також у нас зачинені. Окей, тоді, значить, прийдеться все ж таки спускатись по тих сходах. Так, ну що, ось і бос зараз буде. Якого він там буде рівня, подивимось. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Мені здається, мені зараз надеруть задницю. Ото вона висока. Блін, іще й не одна, як завжди. My children, my beloved, die for the love. Your hand is shaking. Behold, Kinslayer, the disgrace. She was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Нічого себе, як якийсь уже обитель зла, що з її руками. Your blood will be mine. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! От блін. Woe unto thee, son of Babylon! My children, my beloved, die for the love of me!
От, блін, задовбала вона зі своїми цими щупальцями діставати мене. Та йо-моє. Дайте пожувать, блін! Блін, трішки залишалось. Ну це як я тоді цей... Вчора на першому стрімі, блін, з вампіром тим хірячився. Один удар залишається і він мене добиває. Один удар залишається і він мене добиває. Так оце і з нею зараз таке. The disgrace of she was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Вона не дає, щоб її укусили. Тобто вона мене відштовхує. Та, блін, задовбала. Нафіга ж так бухати, щоб оце до тошноти. О, такого ще не було. Та, блін, свалюй звідси вже. Стоїш, дивишся. Да ёперный балет, а! Зажала. Да ебать! Та це просто піздець. Від неї можна сховатись і полікуватись десь на хвилинку. Мене, знаєте, прикалує, як вона щось йому зробить, а він стоїть і дивиться, і не відповідає ніяким діям. Зато як їх цей б'єш, вони
Наче у них і немає оцього, як назвати. Їх ударив, а вони в відповідь тобі. You killed my father. Prepare to die. Мені здається, перший бій, як я з нею бився, в неї не було цієї фішки. Та їбать! My beloved, die for the love of me. Я маю на увазі про меч, що вона такого не робила. Will be mine. Та блін. От вчасно вона риганула. My blade shall pierce your fearless heart, dark prince. Come to me. It's me. Блін, я до неї, вона до мене. I summon thee, my children of light. Нарешті! Фух! Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Да, жорстока сценка, конечно. Doris.
Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Так, отримав досягнення, смерть на сцені. Побідіть Доріс. Так, до речі, я все ж таки не отримав досягнення за квітку, яку полив. Ось, політь нещасне растіння. Я її полив, але чомусь досягнення не отримав. Так, ну добре, ходімо. Звідси. Ага, тут зачинено. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Так, новый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 24 октября 1918 год. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собрались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовые аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием. Они получат мое благословение, мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезнь. Они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Не знаю, Віть, ну просто бачиш в досягненні палити квітку, я наче палив. На що там треба, я не знаю навіть. These people want me dead. I need to leave now. Так, ці люди хочуть мене вбити, треба тікати. Так, і де бігти мені? А, чо, блін, ось перед носом мітка, я шукаю її. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Так, щоб заразити другу людину, треба підійти до неї, і через контакт вона заражається. Це тільки що цей так подумав мій головний персонаж. І я згадав, я буквально ось на днях дивився... Ну як на днях? На днях дивився першу частину, а вчора дивився ввечері другу частину фільма «Нечто». От там теж така зараза була, передавалася через дотик. Дивіться, знак оклику тут з'явився. І все, да? І в мене ще є завдання допоміжне, ось. Давайте я збігаю сюди.
Спробую. Так, а як мені пройти туди? До речі, прикольні фільми. Якщо не бачили, подивіться. Вони хоч і вважаються жахами, але вони не такі вже страшні. Я б сказав, що взагалі, мабуть, і не страшні, як для мене. Але сюжет там цікавий. Фільм «Нечто». Там перша частина 83-го, здається, року, а друга частина 2011-го. І ось друга частина — це як предісторія до першого фільму. Ну, краще дивитись, я думаю, зі старого фільму з 83-го року. Капець, це вони, от я не знаю. Менше рівнем, чим я, а вали мене жорстко. Я оцих вампірів взагалі не дуже люблю, як противників, я маю на увазі. Ні, здається, не по Стівену Кінгу. Здається... А може й по Стівену? Ну, я точно не знаю. То «Оно» по Стівену Кінгу. Ти плутаєш, мабуть, «Оно» з «Нечто». Це трішечки різні речі. Який... Ой, наклацав, короче. Так, наклацав, як тепер убрати це все? Ага, отак от, мабуть. Да. Бо наклацав, йо-моє. Отак от краще. 3,1% гравців отримали це досягнення. Дуже, крайне рідкий. Дуже рідкий цей приз. Не знаю. Можливо, я щось невірно зробив там в цьому призі. Так. Та, скоріш за все, не буде, я, можливо, щось не то зробив. Ну, хоча я полив, то і є. Може, воно якесь досягнення само по собі забаговане. Ну, греть з ним. Я ж просто гру проходжу, а не досягнення отримую. Ну, якщо отримую під час проходження, то, в принципі, це добре. А якщо ні, то і ні. І нічого страшного. What news, Jonathan?
I've heard you've now joined the vampire elite of London. Did Elizabeth tell you? So it's Elizabeth now. My. Things are moving quickly. I turn my back for a moment and away you go. I may have found the source of the contagion. Doris Fletcher, the actress. Thankfully, in the end, she was destroyed by fire. Really? Oh, please, do tell me more. Doris was a heavily mutated skull. Almost a new breed entirely. It's as if the disease had completely altered her mind and body. Highly contagious. As if the disease had taken control of her will? Yes. Once a beautiful and brilliant woman, she became motivated by hate alone. Oh, she was a beauty. I met her when she visited the hospital to cheer up the sick. Too bad the fire destroyed her. But it was probably for the best. Have you heard of similar cases? No, I don't think so. Except, perhaps, it reminds me of an old report from the Brotherhood. Well, more an article, really. What was it about? The author, a friar, referred to a rare form of contagion in a skull he observed during the Black Death. The carrier was always female. They called them Icors. Have you seen Lady Ashbury recently? Yes, she popped in yesterday. Told me about your new friends in the West End. Just a courtesy visit, then. Yes. And no. She was en route to the docks, I think, following a lead concerning your maker. How's the situation at the Pembroke? We're still holding out. Question is, for how long? What we really need is hope, Jonathan. Hope for a better tomorrow. I'll come back later. Thank you, Edgar. Always a pleasure to see you, my friend. Так, поспілкувались, по суті, знак оклику зник, і давайте тоді сходимо по завданню в порт. В принципі, а що ще робити? А потім по сюжету піду. Привіт, Ярослав. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Капець, Ярослав. Як ти збираєшся це пережити? Так. Давайте подивлюсь, всіх чи не всіх вилікував. Виходить, що це 5 глава, да? А я думав, 4-та остання. 5 глава, ну, думаю, 5-та вже точно остання, да, Віть? Блін, а я до неї підходив, з нею поспілкувався, а я її не вилікував. Ладно, тоді я не буду прокачувати рівень. Чи прокачати? Та давайте прокачаю, я думаю, не помре. Ну ось, по суті, цю я квітку полив, Вітя. І все, і нічого, бачите, більше на ній немає, не показує, що її там полити треба, чи ще щось. Ну нічого, готуйся до контрольної. Ніхто ще не вмер на контрольній, тому не думаю, що варто сильно хвилюватись. Так, прокачую повністю витривалість і давайте прокачаю запас здоров'я. Ага, і все. І все, у мене 1600 залишилося.
Ну, ось так, в принципі, прокачав. Я, мабуть, цей Віть не буду проходити ігри, які ти проходив, щоб ти мені не спойлерив. Що ж ти будеш, Ярослав, казати, якщо ти підеш в технікум, чи в інститут, чи кудись іще? Якщо ти зараз уже цей... Ого, невже всі здорові? Оце да. А що трапилось? Чому вони всі здорові? Ну, окрім цієї, я її не вилікував, вона трішечки. І, до речі, декілька ось персонажів я не знайшов. Так, ну ліки по суті є в мене і не треба створювати. А, хіба що може якусь зброю прокачати. Хоча навряд чи в мене зброя є. Тобто не зброя, а до зброї якісь компоненти, які мені потрібні. Хоча ні, дивіться, я можу прокачати зараз ідеальна булава буде. А, дивіться, вона була звичайна, потім гарна, потім ще краще, а зараз ідеальна. Так, я зайшов і вийшов, я не прокачав. Давайте прокачаю. І отримав досягнення во всі оружії. Улучшить оружие до 5 уровня. Нормально. Ага, мені не вистачає, щоб я прокачав далі. Давайте от з 5 рівнем зброї, я думаю, буду хоч тумаків хоч краще роздавати. Давайте завершу вже допоміжне завдання про батька. Ну, сюди ключика, на жаль, не маю. Що вони від мене всі хочуть? Біжать на мене. У мене мелочі немає. Так. Ні, не туди. Це зарано. Ага. Тобто, поки на мене агряться тіпи, я не можу перейти в іншу локацію. Зрозумів. По вівторках не подаю. Типа мелоч, да, не подаю по вівторках. Зрозумію. Стій, стій. О. М'ясо. Точніше, кров. Він м'ясо не їсть. Так, ага. Ось у нас двері. Вхід на гору.
Блін, зайшов і не можу вийти. Stupid beast! Murdering bastard! Та йо-моє, що він в спину мене тикає? Я того хочу вдарити, а цей мене в спину забив. Я в шоці. All back to the... Капець просто. Ой, не те натиснув. Десь треба тут шукати, да? Цікаво, воно в приміщенні чи воно на дворі? Sir, no civilians allowed. Stupid fucking... Die, vermin! That leech is fast! Чому? Тому що свідки Єгови не б'ються, а ці б'ються, святоші. Так, ну я тут ніякої скриньки не бачу. Значить, мабуть, в приміщення треба. Блін, оце транспорт. Оце прикольний. Уявіть, як воно тарахтіло по цьому, по брусчатки, коли ти спиш. Ти спиш, а він поїхав кудись. І такий, давай тарахкотіти. Я знайшов дорогий годинник. Оце і все. Коротше, я сюди прийшов чисто за годинником. Це капець. Все, завдання виконано. А, ну досвіду дали. Хоч це радує. Так, ну тоді бігти сюди по головному завданню. Тому що допоміжні завдання, по суті, виконані окрім цього. А, і ще цього. Тому що я не знаю, де там вхід. А цьому я не знаю, де знайти цей записки. Записки зі шрифтом Брайля. Так, це я повернувся, до речі, на початок гри, в локацію, де був початок гри. Зір вампіра Вітя не показує нічого, окрім крові. Ну, це я так думаю, тому що я, окрім крові, нічого не бачу. Тобто, якщо якась скринька десь і лежить, я її не бачу. Це не так, як зір Відьмака там, чи ще якогось. Ну, принаймні, я ще ні разу не цей. Воно мені не допомогло. Ну, давай, в принципі, може... Так, це що? От.
Задання від гражданина. Ну, давайте я зараз піду туди, і якщо воно мені допоможе, то я визнаю, що я не прав був. Я маю на увазі про зіру цей вампіра цього. Воно показує, де кров є. Все. Якщо якийсь предмет кров'ю не цей, не обмазаний, то туди не пройдеш. Це на мою так думку. Можливо, ти і правий. Ну от, що, зір вампіра мені тільки показує, де мишки знаходяться, чи криски. I can't believe I'm doing this. I have this. В упор переді мною стоїть, а кнопку використати чомусь не показувало. Тільки треба було дождатися, поки вона відійде. Так, риса. Ну, якщо він існує, да. Ти вірно кажеш. Якщо він там кров'ю десь намазаний, той шлях, то да, воно допоможе тобі знайти. А якщо ніхто не помазав, то вже хоч використовуй, хоч не використовуй. Ну, от тут ніякої крові немає. Навіть тут от убита жіночка, а крові немає. Все, коротше. Кров висохла, вона вже не пахне для вампіра нічим. Get them weapons ready! We found one! Remember your power! Monster! Fight for this! Та йоперний балет, я тричі натиснув замахнутися, він... Таке почуття, що в мене оця дубинка набагато важча, чим у нього там той дробовик. Що він ним швидше махає, чим я цією дубиною. Так, ну, вірно йду, здається. Ну от, якась кров, для чого вона? Я не знаю. Чесно, я вже оце більшу частину гри пройшов і цією кров'ю раз чи два взагалі користувався цим вампірячим зором. Ладно, ото тоді, що я затупив по завданню. Ну, опять же ж, воно так рідко використовується, що я аж про нього забув. Що там треба спробувати ним використатися. Цим зором. Ой, не туди пішов. І це, мабуть, я зараз зайду не туди, чи туди. Зараз подивимося. Зараз бац, а двері зачинені. Обходьте. З другої сторони, да? А ні, я тут відчиняв. Ну ось, наприклад, знайти дом Емілі.
Я тут все обшукав на цьому місці. Ну і я не знаю, де цей дім Емілі знайти. По ідеї, він ось ось отут і повинен бути, якщо дивитись на мапу. Блін, не те опять натиснув. Ну ось я по суті на місці. Ну, вампірячий зір, відь, як я і казав, нічим мені не допоміг. Це я не знаю, це майже безполезна механіка, як я думаю, в грі. Все, це я взагалі вже відійшов дуже далеко. І шлях він ніякий не допомагає знайти. Ну просто я й нагору не можу нікуди застрибнути. Може якось... Я не знаю. Де цей будинок? Ну то ж не зря, я думаю, ті он висять. Може на них якось треба застрибнути? До речі, з цією жіночкою я спілкувався, здається. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Минулого разу просто я не міг її уговорити. They were such a beautiful family. Багато живе, надо цей обчистити. Плакати, 918 рік. Ну, на жаль, я не можу вийти у ці двері, я думав, я якось... А, ну це... Да, це я був в тому проулку. Тільки один прохід сюди. Але, може, я зараз якось пройду через кришу. Чи через кришу, чи через балкон. Давайте я з нею поспілкуюсь. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick.
And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Так, і все, в принципі. Більше нема про що з нею поспілкуватися. Здоров'я в неї в порядку. Давайте я на другий поверх сходю. It's locked, all right. Зачинено. Тут хоч штори є біля ванної. Так, дневник Венеры. 9 июля 1918 год. Вчера я весь день проплакала от радости. Я и не знала, что счастье может причинить такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта, живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи, спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. 14 августа 18 год. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Его не волнует инфлюенса, он равнодушен ко мне. Он начинает меня пугать. 21 сентября 2018 год. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вход, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что там он лишился разума. 24 сентября 2018 год. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю, и еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали, но это необходимые расходы, так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо. Я не знаю, что делать. 5 октября 2018 год. Сегодня мясник мистер Голуэй прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумала, что это связано с эпидемией и новыми ограничениями, но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова. 8 октября 2018 год. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Тут так от такі справи. Так, ну ось я, по суті, вийшов на балкон. Хоп, тепер можу сюди.
Все ж таки я правий був, що треба через гору якось залізти, але я не знав, що... Ну, як це зробити, в принципі. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Так, любовное письмо Эмили. 5 ноября 18 год. Дорогой Жак, я мечтаю снова тебя увидеть. Сегодня вечером. Завтра. Я просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. О, это восхитительная боль от сладкого укуса в шею. О, мой демон-искуситель. На секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там, на мосту. Но нет, мой дорогой Жак, ты остался тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей крови и вернуться к моей милой подруге Шарлотте. Уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней немного. Конечно, так, как ты учил меня. Играть со смертными. А затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править ночным Лондоном. Мы очистим его от грязных душ. Навечно твоя Эмили. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? Blood. I should follow the trail. Так, отут, в принципі, нам і може допомогти зір вампіра. Отут, да, бачите, і кров є. В принципі. Це треба. Ну, це треба по завданню, так. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us.
Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Коротше, розкрили вбивство. Виходить, що в неї артерія лопнула, щось там не пішло. Пішло не так, коротше. Ну, хай буде так, в принципі. Та йо-моє, попадити на ці сходи. О. До речі, кров залишилася? Ну так, кров залишилася. Так, листовка с предупреждением. Вест-эндцы, объединяйтесь, не дайте себя обмануть. Не давайте контролировать вас. Они среди нас. Они мечтают сожрать вашу душу. Вампиры существуют. Защищайте свой квартал. Это публичное заявление финансирует и распространяется мистером Кросли. Чтобы узнать больше, обращайтесь к нему лично и посетите его следующую открытую лекцию. От, до речі, цей Крослі, можна з ним поспілкуватись, да? Це ж він? Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Дякую за нагадування. Ставте, друзі, вподобайки. Ще можете покликати друзів. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I can help you. I don't need a doctor, Jonathan. I need my best friend to trust me. Не те вибрав, все, втратив довіру. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Good evening, Miss Ashbury. And good...
Do you need my medical attention, Charlotte? Indeed. Oh, you cannot imagine how relieved I'd be to catch a cold again. My mother once told me the same thing. I sometimes wonder if she's forgotten what it feels like to be ill. Так, я нарешті її полікував, і ще й тепер давайте розповім про завдання, I have яке found out виконав. what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. О, якийсь кол знайшов. Не знайшов, а отримав. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так, ну що, із допоміжних завдань у мене залишилося тільки одне. Це ось це знайти десь дві записки ще потрібно, але де їх знайти, я не знаю. Тому ходімо по головному завданню. Що тут робить? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Трупи убрали, а кров ще не прибрали, да? І цей. Все як було повалено, так і залишилося. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Так, а я не знаю, кого це я повинен там обратити.
Я не знаю, хто то, що то за тип. Давайте відповім, я не впевнений. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave.
Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Так, ну що, ходімо тоді, поспілкувалися з нею. А, не всі трупи обрали. Вон труп лежить. Та й ось. Щось я пропустив їх. Я думав, тут поприбирали. Welcome back, Dr. Reed. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Так, і що мені зробити? Не обращати його, а просто завалити? А, я його з одного удару завалив. Привіт-привіт, Дмитро. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Не знаю, думаю, не стану виконувати. Ти, мабуть, цей... Тобі, мабуть, дуже подобається Dragon Quest, да? Що ти купуєш собі такі ці в колекцію. Диски. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess.
I only wish I could remember when it was that we met. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Зрозумів, це за новий 340-400 чи це БУ так коштує диск? Що, в принципі, дуже дешево. 400 гривень. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Do you need my medical attention, sir? No, I just need something that's not this. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye, Mr. Baker. What has happened to a London that I knew? А, до речі, Віть, таке питання, чому ти останнім часом не граєш на PS4? Я не пам'ятаю, ти відповідав мені чи ні. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas.
From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see. Так, а що ви там відповідаєте? А, нічого собі. А що, цей повернути аккаунт ніяк нельзя? Там по емейлу чи ще якось, я ж не знаю. Це прикро, що аккаунт загубив. Ну, блін, ну створи другий аккаунт. Я розумію, що жалко, звісно, попередній аккаунт, і тебе там скільки і ачівок було. Але ж, блін, ну не знаю. Створи новий аккаунт і можна грати, в принципі. Ну, це діло таке, в принципі, діло кожного, але це прикро, що загубив аккаунт. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. Так, ну, не знаю, таке ото поспілкувався. Ну, ще тут якийсь чувачок є. Давайте з ним поспілкуємось. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though.
What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Якщо що, заряджайтеся в мене іграми. Буду дуже вдячний за те, що якщо придбаєте в мене ігри. По посиланню в описі в телеграм-каналі в мене є група, там продаю ігри на дисках. Тому, може, кому цікаво, така сама реклама, скажімо, заходьте в телеграмі і дивіться, може щось зацікавить. Я не знаю, я більше на дисках купую ігри зараз. Тому що, ну, пограв, можна перепродати диск, якби. Але в мене також є підписка на PlayStation, тому, от, наприклад, Вампіра я з підпискою граю. Ну і деякі ігри купував в цифрі. Ну, цифра, це, в принципі, круто, зручно, не займає місця на поличці, але її вже все придбав і не продаш, якби. Дякую, Дмитро, дякую за те, що глянеш. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. What are you investigating, exactly? This T-cell has been found dead. Her father too. This case is a complete mess. What are you investigating, exactly? This T-cell has been... Блін, знову це біле не зникло, коли уже з ним поспілкувався, ну, коротше, гра глюче. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Ага, його треба ще полікувати. Do you need medical attention? I'm afraid... You'll quickly... Thank you.
Так, я чисто пропустив, тому що там одне й те саме. Я його полікував, він мені подякував. І всі розійшлися. Я з досвідом, а він зі здоров'ям. Блін, спалився. Ні, то не я, Дмитро. Я не з групи VR Gamers. А ви у мене в групі є, да? Бо я цей... Теж дивлюсь, що знайоме ім'я. Щось брав, да? Я то теж згадую, що наче знайоме ім'я, а хто... А чи брали, чи не брали, я не знаю. Ну, дякую. Дякую, що підтримував, скажімо так, мене. Так, давайте знайдемо цей особняк. Ну, Зір нам цей вампірячий поки що не допомагає нічим. Тобто вирішив проблему, да, з PlayStation, все ж таки то проблема в ній була, да? Так, а що це тут таке? Ага. Може це якраз сюди і потрібно, да, зайти чи ні? Так, там якісь чуваки стоять. Ну бачите, я в принципі і казав тоді, що це можлива проблема в лазері. А замінити лазер не дешевше вийде, чим саму консоль придбати. Так, давайте я зроблю собі ліки якісь, бо вдруг іще когось зустріну, а у мене ліків немає. Все, це чисто так. Чисто тут прокачатись і все. Більш тут нічого нема цікавого. Треба шукати особняк. А де цей особняк шукати? Ну, це, походу, він. Оце... А ні, чи це якийсь храм? Можливо, храм, але увійти я зараз сюди не можу. Зрозумів. Ні, ну, в принципі, я можу спробувати дістати PlayStation 3. Якщо треба буде. Так, це я навколо вже обійшов. Але давай, це якби не на стрімі, я таке, ну, просто... Стрім для стріма, скажімо так. А от то вже діла, ну, справи справами. Отак, якось заплутано я розповів. Так, і ще ось якісь тут у нас персонажі є, з якими я не спілкувався. Нові персонажі з'явилися. Ну,
оце якраз ось двох братів я зустрів. Доктора. І ось якісь тут дві жіночки, да? Оце з ними я і не спілкувався, виходить. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Так, про місто запитали. Давайте тут ще є особисті питання якісь. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Коротше, щось про того чувака не всі то й добре відзиваються, якого я повинен обратити у вампіра. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself.
Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Так, коли ці вже діалоги закінчаться? Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. Так, мені ось таке ось потрібно було, я пам'ятаю, такий предмет, щоб покращити зброю там було. Так, ну і все по суті. Що, ніхто не боліє? Боліє. Good evening. My mother... Do you need my... Oh, Don't be shy. thank you. Goodbye, Carol. Так, все, отримав досвід за лікування і... Так, і де ж мені знайти цього Доусона? Чи як його там? Обов'язково треба пошаритись по смітникам. Ну, здається, це і є його особняк. Нічого собі. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny?
Це так, я якось і не звикав, не звертав уваги на звук серця. Може звик що в грі, так. Такі звуки, не знаю, не звертав увагу. Так, що тут? Треба обчистити старика, як завжди. Так, і де він? Куди? Сюди йти? Ну добре, давайте я ще тут пошарюсь, може тут щось цікаве є. Хоча тут цікавого мало. Ну гарні, от мені подобаються інтер'єри, от взагалі зроблено дуже красиво все в грі. Одразу видно, де якийсь бідний район, і от заходиш в ці ось багаті, скажімо так, райони. Ще півгодини спілкувань, ну це капець просто. Вони мене задрали, чесно кажучи, ці спілкування. Газетная статья. Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу. Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год, сегодня утром повесили в тюрьме Пентонвилля. Мистера Спэрроу приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательств того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было, но тем не менее его приговорили к смертной казни и повесили. Скотланд-Ярд отказался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которая привела к смерти мисс Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы. Однако 3 недели назад его понизили в должности без официального объяснения причин. Какой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование. Клейтон Дарби. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Це той мужик, якого ми зустрічали на дворі, офіцера, чи хто він там. Це його, виходить, понизили за те, що чувака того к смертній казні приговорили. Трофеї, які тут, їх тут 29. Та різні тут трофеї. За те, що я випив кров криси, це те, що отримав. Оставить клея в живих після першої зустрічі, добратися до больниці з доктором Соунсі, знайти обіжище і віддохнуть. Коротше, це ті, що відкрив, покажу. Вилічить 10 горожан, улучшить оружие. Добавив новую деталь, улучшить оружие до 5 уровня, решить судьбу Дороти, ну таке от, решить судьбу Шона, побідіть тут деяких чуваків. Такі завдання, не складні, але ось у мене виникла проблемка з цим. Політь нещасне растіння. Я наче його полив, але не отримав досягнення. Так, ну це так вкратце пройшовся по цим досягненням. Ну, я не заморачуюсь над платинами. Раніше було таке бажання заморачуватись, але вирішив, що, ну, це... Не знаю, мені воно нічого не дає. Якби хвастатись нема перед ким цими платінами. Ну, тільки вбиваю час. По суті, от те, що мені сподобалась гра, от там можу вибити платину, якщо дуже сподобалась гра. А так, щоб заморачуватись, ну не знаю, не бачу сенсу.
Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Так, блін, варіанти відповідів. Цікаво. Цікаво. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Ого, що ви там пишете? Відь зав'язана на сюжеті Платина, можливо, але тут ще є таке, що прийдеться в гру перепроходити декілька разів, тому що, наприклад, там є дві ачівки. Одна вбити людину, коли ти перший раз його побачив, ну там чувака одного, а друга ачівка не вбити її. От, тобто я отримав, ну тобто випити кров чи не випити. От я отримав досягнення, я не випив кров, коли вперше його побачив, а треба ще потім перепройти гру, щоб випити в нього кров. І я думаю, таких не одна ачівка тут, можливо. Тобто зав'язана на твоїх діях. Ну, у мене, на жаль, такого диску немає, тому поки що. Тому я не знаю. Я не зможу поки що продати. Якщо що. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Я вже його не хочу перетворювати, він вже мені не подобається.
You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Ну, а ось третьої немає варіанта. Ну, давайте просто його завалю. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Фу, я б не пив його стару кров. Я б його просто так чимось чеканув і все. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Так, отримав ключик якийсь у нього. А, від сейфу. Ще якийсь ключик. Так. Ну, в принципі, я зробив те, що і хотів. Ну, і ще сейф. Чи тут іще є десь сейфи? Хоча бачили, якби я його не вбив, я б отримав мінус 2000 досвіду. Тобто все ж таки це от, ну, правильне рішення, типа, його вбити. Так, іще один сейф. Все, 3 сейфа я знайшов. Можна тепер звідси йти. А мені цей... Мені, можна так сказати, стало розочарування, коли я проходив Медмакса. А там Медмакс цей... Платина зав'язана на онлайні. Тобто треба було там щось з онлайном зробити.
Але вони, падлюки, вимкнули онлайн. І тобто ти ці 2 ачівки, які там, ну, треба отримати, ти їх не отримаєш ніяк уже. Тому що немає ніякого онлайну. Ну, от після цього в мене, можу так сказати, і пропали зникли бажання отримувати платини. Тобто, думаю, ну, блін, ну, це взагалі дуже було обідно. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Так, це все, да? Traitor, return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again. Ну, я ж таки кажу, що я його краще б дубиною бахнув, чим гриз його. Так, що в нас по завданню? Ага, десь тут вийти, воно обновиться тоді, да? А, ні. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait! Slow down! I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things.
What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. А це виходить, по-моєму, Скалі це і є діти цього старика. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Так, ну що, мені треба в лікарню рухатись і зайти сюди. Перевірити, що це за знак оклику. Так, ну, вже 2 години 18 хвилин. Давайте я, мабуть, буду завершувати стрімчик. Завтра що у нас? Середа? Середа, да? Ну, завтра фоледж тоді другий буде. Буду мучити фоледж. А цю гру вже в четверг. Тому, мабуть, дякую всім за перегляд. Ну, тобто, я то дякую всім за перегляд. Ну, мабуть, буду вже завершувати. Отак от. Всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Все, всім пока.